లాజికల్ గ్రూపింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పా. వాట్ ఈస్ లాజికల్ గ్రూపింగ్? అక్షయ్. Give me a minute, man. I'm remembering. Don't know, ma'am. I'm unable to recall. Logical grouping means this will be the organizing and managing the resources. Okay, so here I'm going to tell you here we have the some concepts in Azure. So ఇందులో ఏంటిదంటే that some concepts what is means that will be the pipeline, activity, okay, and data sets and linked services. Okay, linked services, and after that triggers. So here the pipeline means what is pipeline means a data factory okay, might have one or more pipelines. ఓకే, ఈ పైప్లైన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఒక యాక్టివిటీని అంటే ఒక వర్క్ ఫ్లోని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక ఏమంటారు ఒక వర్క్ ఫ్లోని ఏం చేస్తుంది అని అంటే బిల్డ్ చేస్తుంది, టెస్ట్ చేస్తుంది, డిప్లాయ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, in the workflow. So pipeline will be created the workflow, and after that workflow will be build the workflow and test the workflow and deploy the workflow. And what happens after that, this will be transforms the data. Okay, this will be transform the data. And here we have the where it will be transforms means that will be the Azure DevOps pipelines and Azure Data Factory pipelines. So like that it will be happens into the pipelines. And one more thing, we have the two pipelines that will be the Azure DevOps pipeline and Azure Data Factory pipeline. And I'm going to tell you the one more thing here. A data factory might be have one or more pipelines. Okay, one or more pipelines. And here a pipeline, Azure DevOps pipeline, another one more thing. I'll tell you, I'll write a definition. Okay, and logical grouping of activities that performs a unit of work. Okay, so here this will be, we have the two types of pipelines. So here the two types of pipelines that will be the Azure DevOps pipeline. Azure DevOps pipeline, and after that we have Azure Data Factory pipeline. Okay, we have two pipelines here. And here one more thing, what is Azure DevOps pipeline means, here we have the CI/CD. What is CI/CD? Abhi, what is CI/CD? CI means continuous integration. Okay, continuous integration and continuous Deployment, I guess. Yes, continuous integration and continuous deployment.
కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఇవి ఏం చేస్తాయి అని అంటే CI/CD, దిస్ విల్ బి ఆటోమేటింగ్ ద యాప్స్. ఓకే, automating యాప్, build, టెస్ట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. బిల్డ్ చేస్తుంది, టెస్ట్ చేస్తుంది, డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తుంది. ఒక అప్లికేషన్ని చేసినప్పుడు అంతే కదా, ఒక అప్లికేషన్ని బిల్డ్ చేస్తాము, టెస్ట్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ ఏంటి అందరు చూడడానికి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్స్. వాట్ ఈస్ ద Azure Data Factory pipeline here? So this will be Azure Data Factory pipeline, means here it will happens ETL process. What is ETL? Extract. What is ETL? Extract, transform, load. Extract, transform, load. Okay, this will be the ETL. Here also it is happen like automating. Okay, automating data movements here. Okay, and here in the generally what is the small definition of a pipeline? Means it will in the pipeline this will be automating the workflows here. Okay, in Azure you can say like this, it is Azure a pipeline is an automated workflow used to build and deploy. Okay, build and deploy code or transforms the data here. Transform data. Like that it will happens. Are you getting what is pipeline now? So simply remember one thing here, the pipeline will do build and test and deploy. Simply remember this thing. Okay, pipeline will do like this. Madam, logical grouping of activities that performs a unit of work and adi enti madam? Edi pipeline is a logical grouping of activities that performs a unit of work అన్నారు కదా, అది డెఫినేషన్ కదా? యా, మరి యాక్చువల్ గా ఏంటిది అంటున్నారు? ఇప్పుడు రెండు రాపించింది కదా, రెండు చెప్పింది కదా ఇక్కడ అంటున్నారా? యాక్చువల్ గా ఏంటిది అని అంటే ఒక పైప్ లైన్ అనేది ఒక లాజికల్ లోని ఉంటుంది మనకి. అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు లాజికల్ అని అంటే అక్కడ పైప్ లైన్ లో మీరు కోడింగ్ అనేది రాస్తారు కదా, సో దట్ విల్ బి అది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్లోని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో అలా చెప్పాను నేను ఇది. ఇంకొకటి ఇందులో నోట్ అంటే ఏంటిదంటే జస్ట్ ఒకటి రిమెంబర్ చేసుకోండి, ఏంటిది రిమెంబర్ పెట్టుకోండి. ఏంటిది అని అంటే ఒక పైప్ లైన్ అనేది ఒకటి వర్క్ ఫ్లోని బిల్డ్ చేస్తుంది, టెస్ట్ చేస్తుంది, డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దాని లోపల జరిగేది ఏంటి అంటే ఒక లాజికల్ గ్రూపింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి జరుగుతాయి దాంట్లో. డిప్లాయ్ అంటే ఏమా డిప్లాయ్ అంటే ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు నా లోకల్ సిస్టంలోని కోడ్ని నేను రాసుకున్నాను, అర్థమవుతుందా? ఆ లోకల్ సిస్టంలో ఉన్న కోడ్ మీరు అందరూ చూడాలి అని అంటే ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాతనే అందరు చూస్తారు. ఇప్పుడు ఒక గూగుల్ అకౌంట్ ఉంది, ఆ గూగుల్ అకౌంట్ నేను వాడతాను, మీరు వాడతారు. అది ఎలా వాడతారు? కోడ్ డెవలపర్ రాసేసిన తర్వాత డిప్లాయ్ అయిన తర్వాతనే కదా అందరు వాడతారు, ఒక URL యూజ్ చేసుకొని. దాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఏమా అందరూ రీచ్ అయ్యేలాగా యూజ్ చేసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ అందరూ మీరు ఏదైతే పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారో, ఏవైతే అవన్నీ చేస్తారో ఒక అప్లికేషన్ పైన అవి అందరూ అనేది యూజ్ చేసుకుంటారు. So that will be the deployment here. Okay. So ఈ యాక్టివిటీస్ అనేవి మనం ఎందులో చూస్తాం? Azureలో చూస్తాం. These activities will be we will see in the Azure.
Next, activity means what? So here the activity ఒక స్టెప్లో చెప్పేస్తాను. What is activity here? Activity means here in Azure, an activity is a single step task, okay, in a pipeline, okay, that performs a specific action. అంటే ఏంటి అంటే ఇందులో మనం ఈ యాక్టివిటీలోని ఫస్టే మనము ఒక టాస్క్ అనేది ఒక పైప్ లైన్లోని అసైన్ చేసి పెట్టుకుంటాము. సో ఈ యాక్టివిటీ అప్పుడు మనకి రీచ్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఈ యాక్టివిటీ అనేది రన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక స్పెసిఫిక్ టైంలోని మనం పెట్టుకుంటాం దీంట్లో యాక్టివిటీస్ అని. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? సో నార్మల్గా జనరల్ ఎగ్జాంపుల్లో ఒక యాక్టివిటీలో మనం ఏం చెప్తాము, వాట్ వీ విల్ సీ ఇన్ దట్ ఇన్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ద యాక్టివిటీ మీన్స్ ఇన్ దిస్ బేసిస్ it will be happens in the particular time అని చెప్తాం. So like that we will set the pipeline into that particular time in a single step way, like that. So here we have the steps also, so types of activities also here, okay, types of activities that will be data movement activity, okay. Next, here the data movement activity means it will be happens move data from one place to another place, okay. So data will be more like that. Example, you can take copy data, ante kada, copy data from blob storages or SQL DBs and SQL DBs, okay. So like that it will happens. And after that what we have, data transformation here activities. Here data transformation activities also it will happens transform data using tools like mapping, data flows, okay, Azure Data Bricks, okay, like that it will happens in the tool formats, okay. So after that control activities. So here the control activities means here also it will do manage pipeline, writing a code here using if else conditions and all the things. ఇక్కడ కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్ ఏమవుతుంది అని అంటే కోడ్ రాసి కండిషన్స్ తోటి కంట్రోల్ చేస్తాం పైప్లైన్, ఓకేనా. పైప్లైన్ manage pipeline here, pipeline flow, okay. So example you can take, that will be if condition for each wait execution pipeline as well. So ee format lo manam pipeline అనేది రాస్తాం. So tomorrow I'll show you this all the things in programmatically, okay. So next one that will be the external activity, okay. So in the external activity it will run external compute, okay. And example you can take, that will be the web activities, web activity,
Okay, and Azure functions here. Okay, so are you getting? So how many types of activities we have here? We have the 4 types of activities. That will be the data moment. Data moment అంటే ఏం చేస్తుంది? ఒక డేటా ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి డేటా అనేది మూవ్ అవుతుంది, అవునా? నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ద డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా అవుతుంది అని అంటే యూజింగ్ టూల్స్ లైక్ మ్యాపింగ్ ద డేటా అనేది మ్యాపింగ్ చేసుకొని డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం ఎక్కడికైతే మనం కండిషన్ అయితే రాసుకుంటామో అక్కడికి. సో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామాటికలీ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ ఏంటిది కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్ కూడా అంతే. మనం ఏం చేస్తాం, కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. వాట్ వీ విల్ డూ హియర్ మీన్స్ దట్ విల్ బి ద మేనేజ్ ద పైప్లైన్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూజింగ్ స్విచ్ కేస్ అండ్ యూజింగ్ ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ లూప్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ పైప్లైన్స్ మీన్స్ ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే ఎక్స్టర్నల్లీయే రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ వెబ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద external activities. Is it clear everyone? So next what we have, data set. So here the data set in the general way we are using in the hello Yes, ma'am. yeah, okay. In the general way the data set we are using in the form of Azure Data Factory. So here in the Azure Data Factory, in the data set it will use data set. So it is happen in Azure Data Factory. In the Azure Data Factory that will be ADF. Okay, so a data set represents the data we want to use our pipeline. Okay, our pipeline we can use this data set as well in your pipeline. Okay, so activities like that activities will be it is there, that will be input or the output, that type of activities will be there. Okay, next what is data set. So data set normal ga what it will happens in the representations. So in the small short definition I'll tell you here, Krishna మళ్ళీ అదేంటి అని అనకండి. సో ఏంటి అంటే in the interview point of view you can say that the data set, a data set it is defines the schema. Okay, schema and location. So location of data set. Okay, సో లొకేషన్ ఆఫ్ డేటా ఓన్లీ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అని అంటే ఈ డేటా సెట్లోని ఒక టేబుల్ అంటే ఏ టేబుల్ ఇన్ SQL బేసిస్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక ఫోల్డర్లో నుంచి వెళ్ళి Azure బ్లాక్ స్టోరేజెస్ నుంచి డేటా సెట్ని తెచ్చుకుంటాం. మళ్ళీ ఏంటి ఆ ఫైల్ డేటా లేక్లో కూడా అలా మనం డేటా సెట్స్ అనేది కాల్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో సింపుల్లీ యూ కెన్ సే దట్ వాట్ ఈస్ డేటా సెట్ మీన్స్ దట్ ఏ డేటా సెట్ ఈస్ డిఫైన్స్ ద స్కీమా అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ది డేటా, అంతే. ఓకే, సో ఇది కూడా ఏంటిదనంటే మనం ఎజ్యూర్ అకౌంట్లోని ఒక పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ మనం యూజ్ చేస్తాం. దట్ విల్ బి ద డేటా సెట్ అండ్ హియర్ వీ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ద లింక్డ్ సర్వీసెస్. వాట్ ఈస్ లింక్డ్ సర్వీసెస్ మీన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ద కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్తో ఏం చేస్తామనంటే ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ తోటి ఒక డేటాని తీసుకొని వెళ్ళి మనం ఆ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ త్రూగాను కనెక్ట్ చేస్తాం. లైక్ ఐల్ టెల్ యూ లింక్డ్ సర్వీసెస్. సో హియర్ ద లింక్డ్ సర్వీసెస్ విల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ Azure Data Factory. In Azure Data Factory it will happens ADF. So here
a linked service is like a connection string. Okay, it defines the connection information needed for ADF to connect to external data. Okay na, external data source or compute services. సో యూజింగ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎలా అంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్లో ఉన్న డేటాని కనెక్ట్ చేయాలి. ఎలా అంటే ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ త్రూగాను మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ దట్ విల్ బి ద ట్రిగర్స్. దిస్ లాస్ట్ పాయింట్. వాట్ how many types of triggers we have here means we have the 4 types of triggers. అసలు ట్రిగర్స్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా? కెన్ సే ఎనీవన్ వాట్ ఈస్ ట్రిగర్స్? పాయింటింగ్, లొకేటింగ్, పాయింటింగ్. ఏదన్నా ఒక టైంని సెట్ చేసుకున్నా అంటే నేను ప్రోగ్రామాటిక్గా చెప్తాను చూడండి కృష్ణ. ఏదన్నా ఒక టైంని సెట్ చేసుకొని ఆ టైంలోని ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి మనం నార్మల్గా ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, ఈ ట్రిగరింగ్ పాయింట్ వెళ్ళి ఆ టైంలోకి ట్రిగర్ అవుతుంది. ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఏంటిదంటే ఆ యాక్టివిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నార్మల్గా అలా చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, సో హియర్ we can say in Azure Data Factory means that will be the ADF. In here ADF, a trigger is used to automate the execution of pipeline based on a schedule. చూడండి, షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం. షెడ్యూల్ ఈవెంట్ షెడ్యూల్ ఆర్ మాన్యువల్. సో షెడ్యూల్ అన్నా చేస్తాము, మాన్యువల్గా స్టార్ట్ అన్నా చేస్తాం మనం ఇందులో ట్రిగర్ని. సో ఒక ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఏదన్నా మనకి ఈవెంట్ అనేది కావాలి అని అంటే ఆ టైం వరకు మనం సెట్ చేసుకుంటాం. సెట్ చేసుకొని ఏంటిదంటే ఆ టైంకి ట్రిగర్ అవుతుంది. సో అది మనం ఆటోమేట్ అన్నా చేయగలుగుతాం, మాన్యువల్గా అన్నా చేయగలుగుతాం దాని వన్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రిగర్స్ వీ హ్యావ్ అని అంటే వీ హ్యావ్ ద 4 types ఆఫ్ ట్రిగర్స్. ఆ ట్రిగర్స్ ఏంటి అని అంటే షెడ్యూల్, ఇది మనం రియల్ టైంలో వాడతాం. ఓకేనా. షెడ్యూల్ ట్రిగర్ ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈవెంట్ బేస్డ్ ట్రిగర్ అండ్ నెక్స్ట్ టంబ్లింగ్ ట్రిగర్. నెక్స్ట్ మాన్యువల్ ట్రిగర్. ఓకే, మాన్యువల్ ట్రిగర్. సో వాట్ షెడ్యూల్ ట్రిగర్ మీన్స్? Schedule trigger. So the schedule trigger means runs pipeline. Okay, runs pipeline pipeline at specific time. Okay, so example you can take, this will be the daily at 2 AM. సో ఇలా మీరు తీసుకుంటే ఈ టైంలో అనేది ఏమవుతుందంటే ఆ ట్రిగర్ అనేది షెడ్యూల్ చేసిన టైంకి ఇట్ విల్ బి ట్రిగర్. వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ మీన్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షెడ్యూలింగ్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ పైప్లైన్ ఇన్ దిస్ టైమ్ it will be daily triggered over there. Okay, on this time only. So here event based, mute yourself, any questions lekapothe. Event trigger, here event trigger means what? Here also the runs pipeline.
okay, runs pipeline when event occur. Example, file is added to blob storages here. Okay, next here tumbling trigger. So we will tell here tumbling window trigger here. Window trigger. So here run pipeline in fixed intervals, supports dependency. Okay, intervals dependency. Dependency. Dependency and retry. So after manual trigger here. So manual trigger means it will the manually thing here, and here the start a pipeline on demand. Okay, on demand through the portal APIs, portal or API. So these many types of triggers we have. In the real-time example, we will use most of the thing here. That will be only schedule trigger, event trigger and manual trigger. We are not using much the tumbling trigger here. Okay, just only it will supports what we have fixes, that's it. Is it clear everyone, guys? So how in the daily basis we are doing these 4 properties over there in the Azure portal. So I'll show you this is example in tomorrow using in the lab session. Okay, how to create the pipeline, how to do the activity in that, how to get the data set, and how to link the services, and how we need to trigger all the things. Okay, we will do this 4 of properties tomorrow. మ్యామ్ మీరు 2 types of pipelines ఉన్నారు మ్యామ్. సెకండ్ పైప్లైన్ చెప్పలేదు మ్యామ్. చెప్పినాను కదా అభి, ఒక నిమిషం ఉండండి అభి, చూపిస్తా మీకు. ఓకే. Azure DevOps pipeline ఒకటి, Azure Data Factory pipeline, the 2 pipelines. Okay, సో మ్యామ్ ఇట్స్ డెఫినేషన్ లైక్ Azure Data Factory. ఇగోండి, in the definitions we have given Azure in the pipelines, that will be the CI/CD, continuous deployment and continuous integration. It will happens in Azure DevOps pipeline. Okay, ఉండండి. So here you can see, so it will what happens in continuous deployment and continuous integrations means it will happens automating apps, and it will build and it will test the deployment also. ఎప్పుడైతే డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ముందుగానే ఆ పైప్లైన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి టెస్ట్ చేసుకుంటుంది దేంట్లో, Azure DevOps పైప్లైన్స్లో. ఓకేనా, Azure Data Factoryలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ETL ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫర్, లోడ్. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా డేటా మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. దట్స్ ఇట్.